work without bending over or reaching up. Здравствуйте! Добро пожаловать в Индианаполис на фестиваль фермеров и аграриев. Сегодня наши гости из Сент-Луис представят вам свое уникальное шоу. Они на ваших глазах соберут автомобиль Ford T, заведут его и проедут на нем. И обязуются исполнить это в пределах 15 минут или даже меньше. Вы не представляете, как быстро они его соберут. Это их расписание. Давайте посмотрим, в каком порядке разложены детали. Вот из этих деталей будет собран автомобиль. Посмотрите, в течение какого времени они это исполнят. Да, и еще хочу сказать, что вы в этом видео также увидите небольшой парад антикварных тракторов. Я просто подумала, что, возможно, это также будет интересно. Вот это глушитель. Смотрите, вот это, на этой трубе будут нести мотор. Он очень тяжелый, он весит более 250 килограмм. Да, вот это приспособление для того, чтобы подносить, подкатывать тяжелые части. Последнее приготовление, наставление. Участники волнуются, обсуждают. Позвольте мне представить продюсера. Без него не было бы этого шоу. Если бы он не нашел этот автомобиль в 2005 и не приобрел его, мы бы этого не увидели. And I had to get that. Okay, are we ready? Итак, все вместе считаем со мной. 5, 4, 3, 2, 1, go! First
modes of transportation that anybody can drive. We're at 6 minutes and 10 seconds. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам не было скучно. Всего вам доброго и до новых встреч!